Κυρίες και κύριοι, σας παρακαλούμε θερμά να απενεργοποιήσετε τα κινητά σας τηλέφωνα. Ευχαριστούμε πολύ. Είσοδος των αρχών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και της τιμωμένης. Παρακαλώ θερμά, σηκωθείτε. Παρακαλώ πολύ να λάβετε τις θέσεις σας. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην τελετή αναγόρευσης της Καθηγήτριας Φιλοσοφίας και Ηθικής, κυρίας Corine Pelluchon, του Πανεπιστημίου Gustave Eiffel της Γαλλίας, σε επίτιμη διδάκτορα του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Προσφώνησε από την πρίτανη του Πανεπιστημίου, καθηγήτρια κυρία Άννα Μπατιστάτου. Αξιότιμο μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου μας, αξιότιμα μέλη της Συγκλήτου, αξιότιμη κύριε Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής, αξιότιμη κυρία Πρόεδρε του Τμήματος Φιλοσοφίας, αξιότιμη κύριε πρώην Πρίτανη, αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι, αγαπητοί φοιτητές, αγαπητές φοιτήτριες, αξιότιμες κυρίες και κύριοι, Dear Professor Pelluchon. Με ιδιαίτερη συγκίνηση και τιμή σας καλωσορίζω στην σημερινή τελετή, κατά την οποία το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων υποδέχεται στους κόλπους του μια προσωπικότητα διεθνούς ακτινοβολίας στο χώρο της φιλοσοφικής σκέψης και της εφαρμοσμένης ηθικής. Τιμούμε σήμερα μια γυναίκα που ενσαρκώνει με τρόπο αυθεντικό τη ρίση ενός στοχαστή που η ίδια έχει σπουδάσει όσο κανείς, του Λίου Στράους. Η φιλοσοφία δεν είναι κατ' ουσίαν κατοχή της αλήθειας, αλλά αναζήτηση της αλήθειας. Δεν είναι σοφία, αλλά αγάπη για τη σοφία. Η διαρκής επίγνωση του όλου, η απόπειρα κατανόησης του όλου. Πρόκειται για την καθηγήτρια Corine Pelluchon, την οποία ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία της ανάμεσά μας. Η αναγόρευση της Corine Pelluchon σε επίτιμη διδάκτορα του Τμήματος Φιλοσοφίας συνιστά αναγνώριση της ακαδημαϊκής της αριστείας και επιβεβαιώνει την εναργή πνευματική συνδιαλλαγή του Πανεπιστημίου μας με τον ευρύτερο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο φιλοσοφικό χώρο. Η ακαδημαϊκή της διαδρομή είναι μακρά και αξιοσημείωτη. Έχει υπηρετήσει σε πανεπιστήμια της Γαλλίας, από το Poitiers και τη France Comté μέχρι το Gustave Eiffel στο Παρίσι, όπου διδάσκει σήμερα πολιτική φιλοσοφία και εφαρμοσμένη ηθική. Ως επισκέπτρια καθηγήτρια έχει διδάξει στο Boston University, στην Ιαπωνία και στο Λίβανο, φέρνοντας τη φιλοσοφία σε διάλογο με διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. Η πορεία της έχει επιστευτεί με διεθνή αναγνώριση, διότι έχει ουσιαστικό περιεχόμενο και βαθύ ανθρώπινο αποτύπωμα. Η σκέψη της Corine Pelluchon κινείται με ευαισθησία ανάμεσα στην αυτονομία και την ευαλωτότητα, εκκινώντας από το στοχασμό των Λεβινάς, Γιώνας, Μερλό Ποντί, αλλά και το έργο των Hobbes and Rawls, διαμορφώνει μια φιλοσοφία σύγχρονη, που επιδεικνύει ετοιμότητα απέναντι στις προκλήσεις της εποχής μας, χωρίς να αποκόπτεται από την παράδοση. Το συγγραφικό έργο της είναι εξαιρετικά πλούσιο με διεθνή ακτινοβολία. Περισσότερες από 15 φιλοσοφικές μονογραφίες και πληθώρα άρθρων σε έγκυρα, γαλλικά, αγγλικά και γερμανικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Από το Λέο Στράους με το «Η notre raison, notre lumière» έως το «Élément pour une éthique de la vulnérabilité» και το «Le nourriture». Η σκέψη της συνδέει τη φιλοσοφία με την ιατρική, την πολιτική και την οικολογία. Πέρα από την επιστημονική του πληρότητα, το έργο αυτό αρθρώνει και μια ριζοσπαστική φωνή.
Μια φωνή που στέκεται κριτικά απέναντι σε μια μακρά παράδοση ανθρωποκεντρισμού στη φιλοσοφία. Του ανθρωποκεντρισμού εκείνου που παρεκτρέπεται σε καταστροφικό ηγεμονισμό με σοβαρές επιπτώσεις για το περιβάλλον και το κλίμα. Η Πελουσόν μας προκαλεί να επανεξετάσουμε βασικές τρευλώσεις του πολιτισμού μας και να στραφούμε ξανά στις αρχές που ευαγγελίζονται τη βαθιά σύνδεση του ανθρώπου με τη φύση. Μας υπενθυμίζει τη στοική σκέψη και το λόγο του Ζήνωνα, όπως τον παραδίδει ο Διογέννης Λαέρτιος. Ο τελικός σκοπός της ανθρώπινης ύπαρξης είναι το να ζει σύμφωνα με τη φύση, που ταυτίζεται με το να ζει ενάρετα. Dear Professor Pelluchon, it is a true pleasure and honor to welcome you to the University of Ioannina. Your presence at our institution and the conferral of your honorary doctorate mark a moment of great significance for our academic community. We are deeply grateful for your gracious participation and the thoughtful spirit you brought to this occasion. Thank you very much. Thank you. Έπαινος της τιμωμένης και ανάγνωση των κειμένων του ψηφίσματος του τμήματος, της αναγόρευσης και του διδακτορικού διπλώματος από την πρόεδρο του τμήματος Φιλοσοφίας, καθηγήτρια κυρία Γκόλφο Μαγκίνη. Κυρίες και κύριοι, η κυρία Corine Pelluchon είναι καθηγήτρια πολιτικής φιλοσοφίας και εφαρμοσμένης ηθικής στο Université Gustave Eiffel της Γαλλίας από το 2016. Διετέλεσε καθηγήτρια πρακτικής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Franche-Comté για το διάστημα 2013-2016, αναπληρώτρια καθηγήτρια φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Poitiers για το διάστημα 2008-2013, επισκέπτρια καθηγήτρια βιοηθικής και φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Ριτσουμεκιάν στο Κιώτο της Ιαπωνίας, επισκέπτρια καθηγήτρια ηθικής και φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Saint-Esprit του Λιβάνου, τέλος επισκέπτρια επίκουρη καθηγήτρια ιατρικής ηθικής στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Boston University στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πεδία ειδίκευσης της κυρίας Pelluchon είναι η ηθική και η πολιτική φιλοσοφία, η εφαρμοσμένη ηθική, κυρίως η βιοηθική, η περιβαλλοντολογική ηθική και η ηθική των ζώων, με φιλοσοφικά θέματα που κινούνται αφενός γύρω από τον άξονα της πολιτικής σκέψης, με έμφαση στη σύγχρονη θεωρία της δημοκρατίας και τους τρόπους που αυτή ανακατατάσσεται από τα διακυβεύματα της νέας εποχής μας, της ανθρωποκαίνου, και αφετέρου γύρω από τον άξονα της ηθικής φιλοσοφίας, με έμφαση στην περίπλοκη σχέση της αυτονομίας με την ευπάθεια, τις επιταγές και τα όρια μιας ηθικής της μέριμνας, την ηθική των ζώων, καθώς και τις όλος ιδιαίτερες και άκρως απαιτητικές προκλήσεις της σύγχρονης βιοηθικής και της ιατρικής ηθικής. Στο επίκεντρο τόσο της πολιτικής όσο και της ηθικής της σκέψης τίθεται ωστόσο η ανάγκη για ανανέωση του προγράμματος της νεωτερικότητας και του διαφωτισμού, ώστε αυτό να συμπεριλάβει με έναν περιεκτικό και ή δυνατό ολιστικό τρόπο το νεωτερικό υποκείμενο ως έναν ενσώματο και τρόπον τεινά αποκεντρωμένο εαυτό, το οποίο απευθύνεται στον άλλο ως ενεργητικό αποδέκτη μιας ηθικής ευθύνης και μιας μέριμνας. Οι πηγές του σύνθετου φιλοσοφικού προγράμματος καθηγήτριας Pelluchon περιλαμβάνουν αφενός τη σύγχρονη φαινομενολογική φιλοσοφία, κυρίως τους Εμμανουέλ Λεβινάς, Jacques Derrida και Maurice Merleau-Ponty, τη φιλοσοφική ερμηνευτική, ιδιαιτέρως τον Hans Jonas και τον Paul Ricoeur, τη νεωτερική και σύγχρονη πολιτική φιλοσοφία με κεντρικές αναφορές τους Hobbes, Rousseau, Alexis de Tocqueville, Leo Strauss, Günther Anders. Τέλος, μια πλειάδα σύγχρονων θεωρητικών και φιλοσόφων με τους οποίους συνομιλεί στα πεδία της εφαρμοσμένης ηθικής, της ηθικής της μέριμνας, της βιοηθικής, της ιατρικής ηθικής, της ηθικής των ζώων, της περιβαλλοντολογικής ηθικής, καθώς και της σύγχρονης ηθικής των αρετών στις διάφορες εκδοχές της. Η καθηγήτρια Pelluchon είναι αποδέκτης πλειάδας βραβείων και τιμητικών διακρίσεων για το φιλοσοφικό της έργο εντός και εκτός Γαλλίας. Αναφέρω ενδεικτικά. Prix François Furet του Κολεγίου της Γαλλίας το 2006 για το βιβλίο της Leo Strauss, Une autre raison, d'autres lumières.
βιβλίο του 2006. Grand Prix Moron της Académie Française, καθώς και βραβείο αναγνωστών των Racontes Philosophiques du Riage το 2002, το βιβλίο της Éléments pour une éthique de la vulnérabilité, les hommes, les animaux, la nature. Grand Prix de la Fondation Edouard Bonfou, περιβάλλον και ανθρωπισμός, της Γαλλικής Ακαδημίας Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών, καθώς και το Prix Paris-Liège για το βιβλίο της Le Nourriture, Philosophie du Corps Politique, βιβλίο του 2015. Günther Anders Prize für Kritisches Denken, γερμανικό βραβείο το 2020, καθώς και το Dr. Leopold Lucas Prize του Πανεπιστημίου του Tübingen το 2025 για το σύνολο του έργου της. Τέλος, τον Ιούλιο του 2021, η καθηγήτρια Pelluchon, της αποδόθηκε στην καθηγήτρια Pelluchon ο τίτλος του υπότη της Γαλλικής Λεγεώνας της Τιμής. Το όριμο συγγραφικό της έργο έχει αφετηρία μια συνθετική μονογραφία για έναν μεγάλο σύγχρονο πολιτικό φιλόσοφο, τον Λέο Στράους, τίτλος «Λέο Στράους, une autre raison, d'autre lumière», Essai sur la crise du rationalisme contemporain, βιβλίο του 2005. Λέο Στράους, λοιπόν, ένας άλλος ορθός λόγος, ένας άλλος διαφωτισμός, δοκίμιο για την κρίση του νεωτερικού ορθολογισμού. Ακολουθούν βιβλία για τη βιοηθική και την εφαρμοσμένη ηθική. L'autonomie brisée, bioéthique et philosophie, η θρηματισμένη αυτονομία, βιοηθική και φιλοσοφία του 2009. La raison du sensible, entretien autour de la bioéthique, ο λόγος του αισθητού, συνεντεύξεις γύρω από την βιοηθική του 2009. Tu ne tueras point, réflexion sur l'actualité de l'interdit du meurtre, ou φωνεύσεις, σκέψεις για την επικαιρότητα της απαγόρευσης της θανατικής ποινής, βιβλίο του 2013. Η πρώτη φάση του συγγραφικού της έργου κλείνει με μια τριλογία που έχει τον χαρακτήρα ενός περιεκτικού ερευνητικού προγράμματος, το οποίο τέμνει την ηθική και την πολιτική φιλοσοφία. Éléments pour une éthique de la vulnérabilité, les hommes, les animaux, la nature, πρώτο έργο του 2011, La nourriture, philosophie du corps politique, τροφές λοιπόν, για μια φιλοσοφία του πολιτικού σώματος του 2015 και Éthique de la considération, ηθική της υπόλοιψης του 2018, βιβλίο που έχουμε σε ελληνική μετάφραση. Η επόμενη ερευνητική και συγγραφική περίοδος για την κυρία Pelluchon ξεκινά με μια πρωτότυπη μονογραφία, μεταφρασμένη στη γλώσσα μας, για έναν σημαντικό εκπρόσωπο της φαινομενολογικής φιλοσοφίας. Ο τίτλος «Pour comprendre Levinas, un philosophe pour notre temps», για να κατανοήσουμε τον Λεβινάς, ένας φιλόσοφος για την εποχή μας. Ενώ στο επίκεντρο των ερευνών της έρχεται στη συνέχεια η υπόθεση των ζώων και ο τρόπος που αυτή μας οδηγεί, ακριβέστερα οφείλει να μας οδηγήσει, σε μια οικοφιλοσοφία η οποία συνιστά το σημείο εκκίνησης ενός νέου διαφωτισμού ή και με έναν άλλο πιο συμπεριληπτικό τρόπο μια αναθεώρηση με κριτικό τρόπο των προταγμάτων της νεωτερικότητας και του διαφωτισμού του 18ου αιώνα. Αυτή η θεωρητική μέριμνα αποτυπώνεται σε πλειάδα μελετών, άρθρων, σε συλλογικούς τόμους, στους οποίους έχει επιμεληθεί, καθώς και στις μονογραφίες της Manifeste Animaliste, Politiser la cause animale, το Μανιφέστο των ζώων για να πολιτικοποιήσουμε την υπόθεση των ζώων του 2017, σε ελληνική μετάφραση του 2022, Réparons le monde, humain, animaux, nature, για να αποκαταστήσουμε τον κόσμο, τα ανθρώπινα όντα, τα ζώα, η φύση, βιβλίο του 2020, Les Lumières à l'âge du vivant, ο διαφωτισμός στην εποχή του έμβιου όντως, βιβλίο του 2021, το οποίο έχουμε σε ελληνική μετάφραση το 2024, Lettre la mer, pour un existentialisme écologique, το είναι και η θάλασσα για έναν οικολογικό υπαρξισμό, βιβλίο του 2024. Τέλος, το πιο πρόσφατο βιβλίο της, La démocratie sans emprise ou la puissance du féminin, η δημοκρατία άνευ επιρροής ή η δύναμη της γυναικείας υπόθεσης, Φεβρουάριο λοιπόν του 2025, εστιάζει στα διλήμματα και τις προκλήσεις των σύγχρονων δυτικών δημοκρατιών, ιδιαιτέρως στην άνοδο της άκρας δεξιάς στην Ευρώπη και τις συνθήκες που κάνουν δυνατή την απειλητική άνοδο νέων μορφών φασισμού. Ως αντίδοτο στην πραγματικότητα αυτή, η καθηγήτρια Pelluchon επεξεργάζεται τους πολλαπλούς τρόπους με τους οποίους η οικολογική σκέψη και μια νέα αναθεωρημένη επεξεργασία της φεμινιστικής υπόθεσης μπορούν να προσφέρουν λύσεις σε μια σειρά πολιτικών κρίσεων με τις οποίες η Ευρώπη βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη.
Κεντρική έννοια των πραγματεύσεων της Pelluchon, οι οποίες προέρχονται, όπως επανειλημμένα θέτει η ίδια, από τη φαινομενολογική παράδοση και ιδιαιτέρως τη φαινομενολογική ηθική του Εμμανουέλ Λεβινάς, είναι αυτή της ζωής, την παραθέτω. Στόχος είναι να διδαχτούν τα άτομα πώς να μεταβαίνουν από το ζω από στο ζω με και στο ζω για. Οι δύο πρώτες συγκροτητικές διαστάσεις της συμβίωσης έχουν νόημα στην ατομική ζωή, αφού έχουν αντίκτυπο στον άλλον άπαξ και τρώμε και αφού είμαστε συνυπεύθυνοι πάντοτε των ζημιών που υφίστανται τα άλλα όντα, ανθρώπινα και μη όντα, λόγω των καταναλωτικών συνηθιών μας. Ωστόσο, τα άτομα δεν έχουν πάντοτε συνείδηση του γεγονότος ότι ζω από σημαίνει πάντοτε ζω με. Τέλος του παραθέματος. Δεν είναι τυχαίο ότι στο πλέον συστηματικό έργο της, «Οι τροφές, μια φιλοσοφία του πολιτικού σώματος» του 2015, η Γαλλίδα φιλόσοφος επεξεργάζεται αυτό που ονομάζει μια φαινομενολογία των τροφών, η οποία στηρίζεται στο συστηματικό εγχείρημα της μελέτης των δομών της ύπαρξης που απαρτίζουν το ανήκειν μας, το ανήκειν του ανθρώπου, σε μια φυσική και πολιτισμική πραγματικότητα από την οποία τρέφεται. Τα πράγματα από τα οποία αντλεί ο άνθρωπος στην ύπαρξή του δεν είναι απλά προϊόντα ή αποθέματα, είναι τροφές. Το ζω από είναι στην πραγματικότητα ένα θρέφομαι από, που εγκαθιστά την οντολογική δομή του συνανίκην των ανθρωπίνων όντων με το ανθρωπογενές και μη ανθρωπογενές περιβάλλον τους. Με άλλα λόγια, με τον άλλο, με τους συνανθρώπους τους, με τα ζώα και τη φύση εν γέννη. Η οξία κρίση της ανθρωπόκαινου, την οποία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, δεν πρέπει να ειδωθεί κατά την Pelluchon ως μια νέα εκδοχή της κρίσης του καπιταλιστικού συστήματος. Με άλλα λόγια, δεν πρέπει να ειδωθεί ως απλή κρίση ενός συστήματος παραγωγής, καθώς μια τέτοια θεώρηση παραμένει εν τέλει δέσμια του οικονομισμού που προτίθεται να πολεμήσει και να αποδομήσει. Αντίθετα με τα όσα πρεσβεύει η οικολογία συγκατεστημένη τρόπον την εκδοχή της, δεν μπορεί να υπάρξει μια νέα σχέση του ανθρώπου με τον περιβάλλοντα κόσμο, φυσικό και πολιτισμικό, χωρίς την αποδοχή ενός θεμελιώδους αυτοπεριορισμού του ανθρώπου, μιας τρόπον την ταπεινοφροσύνης, που είναι ταυτοχρόνως σεβασμός του άλλου. Του άλλου από το εγώ, δηλαδή του συνανθρώπου, αλλά όχι μόνο του συνανθρώπου, και του μη ανθρώπινου όντος, του ζώου και κατ' επέτρεση κάθε έμφυου όντος. Εξίσου σημαντική με την καλλιέργεια της ταπεινοφροσύνης είναι όμως και η αναγνώριση της εξάρτησης και της ευπάθειας ως θεμελιωδών όρων της ανθρώπινης κατάστασης. Την παραθέτω. Η ευπάθεια που δηλώνει το γεγονός ότι μπορεί κανείς να πληγωθεί δίνει λόγο για την παθητικότητα του ζώντος. Το χάσμα ανάμεσα στον εαυτό μου και τον εαυτό μου, η αδυναμία να συνέλθω ή η δυσκολία να τα βγάλω πέρα, χαρακτηρίζουν την εν λόγω εμπειρία της παθητικότητας, που όμως είναι η εμπειρία μιας μη δύναμης στην καρδιά της δύναμης. Τέλος του παραθέματος. Στην πραγματικότητα, στη φαινομενολογία των τροφών της, η Pelluchon συγχωνεύει τις θεμελιωδέστερες ενοράσεις των φαινομενολογικών φιλοσοφιών του Λεβινάς και του Μερλό-Ποντί, διαμορφώνοντας μια συμπεριληπτική φιλοσοφική στάση που άπτεται τόσο της οντολογίας όσο και της ηθικής και της πολιτικής. Είναι δε με αυτή την έννοια που η Pelluchon κάνει λόγο για μια ηθική και μια πολιτική της διατροφής. Στην τελευταία, άλλωστε, εντοπίζεται η αιχμή του δώρατος της κριτικής της σε μείζωνα κινήματα ιδεών με μεγάλη επιδραστικότητα στη μεταπολεμική δυτική κοινωνία, όπως το οικολογικό κίνημα της δεκαετίας του 60 ή το κίνημα για τα δικαιώματα των ζώων, στο μέτρο που αυτά δεν μπόρεσαν, κατά αυτήν, να αρθρώσουν μία σε βάθος κριτική των όρων δυνατότητας της νεωτερικής κοινωνίας. Η Γαλλίδα φιλόσοφος, μέσα από όλες τις προσπάθειες για εφαρμογή της φαινομενολογίας της σωματικότητας και της ζωής στον ηθικό και τον κοινό βίο, επανέρχεται σταθερά στο μείζον οντολογικό και γνωσοθεωρητικό διακύβευμα της φιλοσοφίας της, όπως άλλωστε και άλλων ανάλογων φιλοσοφικών εγχειρημάτων των τελευταίων δεκαετιών, που δεν είναι άλλο από την αποποίηση του γνωσοθεωρητικού πρωτείου του Παριστάνιν. Εάν η φιλοσοφική νεωτερικότητα στηρίχτηκε αποκλειστικά στη δύναμη του ορθού λόγου και την προτεραιοποίηση της παραστασιακής δύναμης του υποκειμένου ως υποκείμενο γνώσης, η φαινομενολογία των τροφών στην Pelluchon κινεί από ό,τι ο Λεβινάς αποκαλεί τα ερείπια της παράστασης, la ruine de la représentation. Η αποκατάσταση επομένως του κόσμου, η θεώρησή του ως τροφή, έχει ως αναγκαία προϋπόθεση την αμφισβήτηση της πρωτοκαθεδρίας του Παριστάνιν, αλλά και την αντιμετώπιση των παγιωμένων αρνητικών προκαταλήψεων που αφορούν τη σωματικότητα και τον ευσώματο εαυτό.
Ανάλογη αμφισβήτηση επιφυλάσσει η Γαλλίδα φιλόσοφο σε μια σειρά διεισμών που διαπερνούν τη φιλοσοφική νεωτερικότητα, όπως ο διεισμός υποκειμένου αντικειμένου, η διχοτόμηση φύσης και πολιτισμού, καθώς και μια σειρά άλλων δειστικών σχημάτων που λειτουργούν αποτρεπτικά για μια επαναθεώρηση του ανθρώπινου υποκειμένου, καθώς και τις σχέσεις του με το μη ανθρωπογενή περίκοσμό του. Εν τούτης, μόνο μια αναθεώρηση αυτού του είδους κάνει δυνατή μια φαινομενολογία της ενίκησης. Είναι όρος της Pelluchon, της ίδιας φαινομενολογία de l'habitation, με όρους απολύτως διαφορετικούς από αυτούς που στοιχειοθετεί το κατοικήν κατά τον Heidegger, κατά τον όψιμο Heidegger, δηλαδή ως εμπιστοσύνη στον τροφοδότη χαρακτήρα του κόσμου. Είναι σημαντικό να τονίσουμε εδώ ότι η κριτική επεξεργασία αυτών των φαινομενολογικών ή ακριβέστερα μεταφαινομενολογικών θέσεων δεν έχει ασφαλώς μια αμιγώς θεωρητική αξία, αλλά έχει πρωτίστως μια αξία εφαρμογής σε πολλά πολιτισμικά πεδία. Στην ηθική, στο δίκαιο, στην αισθητική, αλλά και πρωτίστως στην πολιτική. Όσον αφορά συγκεκριμένα την πολιτική, η φαινομενολογία των τροφών της Pelluchon φαίνεται να διαρριγνύει τους δεσμούς της με την κλασική θεωρία του κοινωνικού συμβολέου, όπως αυτό εκφράστηκε από τον Hobbes, τον Locke, τον Rousseau σε διαφορετικές εκδοχές του. Τόσο η τεχνητότητα, όρος που χρησιμοποιεί είναι αρτιφισιαλίσμο του κοινωνικού συμβολέου στο Hobbes, όσο και ο μετριοπαθής φιλελευθερισμός του Locke, αλλά και η ρουσοϊκή γενική βούληση, υποτάσσονται στα βασικά προτάγματα περί κυριαρχίας, αντιπροσωπευτικότητας και δικαιοσύνης που συναπαρτίζουν την κληρονομιά του νεωτερικού διαφωτισμού. Εδώ όμως η κληρονομιά του διαφωτισμού φτάνει, κατά την Pelluchon, έχει φτάσει εδώ και καιρό, στα όρια της. Πράγμα που επιτάσσει την επεξεργασία ενός νέου κοινωνικού συμβολέου με επίκεντρο τις πρακτικές που ενισχύουν τη συμβίωση, connivence είναι ο όρος που χρησιμοποιεί, στις αυγές ενός νέου διαφωτισμού. Την παραθέτω, το διακύβευμα είναι να καταστεί δυνατός ένας νέος διαφωτισμός. Σε μια εποχή όπου η φύση έπαψε να είναι, όπως για τον Γκαντ, ένα απλό βάθρο ή ένα διακοσμητικό υπόβαθρο της ιστορίας. Και όταν η ταυτότητα του υποκειμένου, ο ψυχισμός, η ηθική, η οργάνωση της παραγωγής και οι δημόσιες πολιτικές πρέπει να ενσωματώσουν τη σχέση με τα άλλα έμβια όντα και με το περιβάλλον. Τέλος παραθέματος. Αυτό το αίτημα δεν είναι απλώς μια θεωρητική στόχευση, αλλά φιλοδοξεί να εμπνεύσει το σχεδιασμό της αναδόμησης της σύγχρονης δυτικής δημοκρατίας, την επαναθεώρηση των όρων της πολιτιότητας και της δημοκρατικής συμμετοχής, τέλος, την επαναξιολόγηση της ετερογένειας του δημόσιου χώρου, ο οποίος εκτείνεται πολύ πέρα των εθνικών συνόρων και επιτάσσει κατά την Pelluchon έναν ενεργό μεθοδολογικό κοσμοπολιτισμό. Ποιος είναι ο όρος της. Ως εκ των ανωτέρων, το φιλοσοφικό έργο της καθηγήτριας Corine Pelluchon, λόγω τόσο του φιλοσοφικού του βάθους, όσο και της ερευνητικής του πρωτοτυπίας, χαίρει διεθνούς αναγνώρισης, ενώ οι μελέτες της είναι μεταφρασμένες σε πάνω από 10 γλώσσες. Αξίζει να σημειώσουμε εδώ ότι η στενή σχέση της κυρίας Pelluchon με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων μαρτυρείται ήδη από τη συμμετοχή της ως κεντρική ομιλήτρια σε ερευνητικό σεμινάριο του νεοσύστατου Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του ΠΑΚΕΚ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το Φεβρουάριο του 2020. Η επιτιμοποίηση της κυρίας Pelluchon κάνει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων το πρώτο ελληνικό ίδρυμα που αποδίδει τιμή σε μια φιλόσοφο που θέτει συστηματικά τη φιλοσοφία σε διάλογο τόσο με τις επιστήμες, ιδιαιτέρως επιστήμες της ζωής, όσο και με την οικολογία. Η διαθεματικότητα, η διεπιστημονική εμβέλεια και η επικαιρότητα του φιλοσοφικού έργου της κυρίας Pelluchon καθιστά την ένταξή της στην επιστημονική κοινότητα του Πανεπιστημίου μας πρόσφορη όχι μόνο για το τμήμα Φιλοσοφίας και τη Φιλοσοφική Σχολή, αλλά και για άλλα τμήματα εντός του Ιδρύματος. Η καθηγήτρια Pelluchon, ως εκ της διαπρεπούς επιστημονικής σταδιοδρομίας της, του πρωτότυπου ερευνητικού και συγγραφικού της έργου, καθώς και της πολύτιμης προσφοράς της στον πολιτισμό και την κοινωνία, συνιστά ένα ζωντανό παράδειγμα του τρόπου που η φιλοσοφική θεωρία μπορεί να διαφωτίσει πτυχές της σύγχρονης κοινωνικής και πολιτικής συνθήκης και να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε κριτικά και επικοδομητικά πολλές προκλήσεις και πολλά διλήμματα. Την παραθέτω καταληκτικά από το βιβλίο της «Ηθική της υπόλοιψης». Τα ανθρώπινα όντα χρειάζονται για να αυτοπραγματοθούν τροφές πιο περιεκτικές από αυτές που προσφέρουν η αγορά και η ίδια η τεχνική και επιστημονική ορθολογικότητα. Αυτές οι τροφές οφείλουν να εμπλουτίζουν την αντίληψή τους του κόσμου, να αναπτύσσουν την ηθική φαντασία τους, καθώς και την ικανότητά τους να κατονομάζουν τα πράγματα και να τους δίνουν πρόσβαση στο συμβολικό.
Και τώρα η ανάγνωση των τίτλων της αναγόρευσης. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ψήφισμα του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής. Τύχη αγαθή. Πριτανευούστης εν το εν Ιωαννίνης Πανεπιστημίο Άνης Κωνσταντίνου Μπατιστάτου. Κοσμητεύοντος εν τη Φιλοσοφική Σχολή Ιωάννου Ευθυμίου Τζαμτζή. Προεδρευούσης εν το Τμήμα της Φιλοσοφίας και εισηγησαμένης καθηγητρίας Γκόλφος Ευσταθίου Μαγκίνη, έδωξε νομοθήμος στο τμήματι, επειδή η Corine Pelluchon, καθηγήτρια στο Université Gustave Eiffel της Γαλλίας, γίνει επιφανής τα περί την ηθικήν και πολιτικήν φιλοσοφίαν εξόχως πραγματευομένης, αρίστη θεραπεύουσα αναδεδείκνυται, ικανόν κτωμένη συναφών επιτευμάτων της ηθικής και πολιτικής φιλοσοφίας, θεωρητικών επιστημών πλούτου διατριβέστε και συγγράμμαση, τιτούτων σπουδήν, εις άκρον προσθήσας, καπιτούτης, επί την φιλοσοφικήν παιδείαν και σοφίαν, κρατείς την εαυτήν απέφυνεν και ταύτην της εαυτής μαθητές εν τη αλλοδαπή διαπρεπόντος μετέδωκεν. Επενέσει αυτήν και του τμήματος της φιλοσοφίας επίτιμον διδάκτορα αναδείξε. Το δε ψήφισμα τόδε εις μεμβράναν αναγράψε και την του τμήματος φιλοσοφίας πρόεδρον δημοσία εν τη αιθούση τη μεγάλη αναγνούσα και τα στιμάς ανήπουσα επιδιδώνε αυτό ή αν μέραν ή αναγόρευσης γέννηται καθάνε νόμιστε. Εγένετο εν Ιωαννίνης τη Δευτέρα του μηνός Ιουνίου έτη 5ο και 20ο και δίσκυλιοστό. Η πρόεδρος του τμήματος φιλοσοφίας Γκόλφο Ευσταθίου Μαγκίνου. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας. Αναγόρευσης. Επειδή περ το Τμήμα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Ιωαννίνης Πανεπιστημίου, Corine Pelluchon, καθηγητρίαν στο Université Gustave Eiffel της Γαλλίας, του επιτήμου διδακτορικού αξιώματος αξίαν απέφυνεν, η δε πρίτανης του τμήματος γνώμην επινέβη, διατάφτα εγώ, Γκόλφο Ευσταδίου Μαγκίνη, καθηγήτρια νεωτέρας και σύγχρονης φιλοσοφίας, νυν δε του τμήματος φιλοσοφίας πρόεδρος χρωμένη τη δύναμη ειν παρά το πανεπιστημιακών νόμων λαβούσα έχω, την Corine Pelluchon, επίτιμον διδάκτορα του τμήματος φιλοσοφίας, δημοσία αναγορεύω και πάσαν τας προνομίας τας το πανεπιστημιακό του το αξιώματι, παρεπομένας αυτή απονέμω. Εγένετο εν Ιωαννίνης τη Δευτέρα του μηνός Ιουνίου, έτη 5ο και 20ο και δίσκυλιοστό, η πρόεδρος του τμήματος Γκόλφο Ευσταθίου Μαγκίνη. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Πριτανευούστης εν το εν Ιωαννίνης Πανεπιστημίο Άνης Κωνσταντίνου Μπατιστάτου, καθηγητρίας ιατρικής. Κοσμητεύοντος εν τη Φιλοσοφική Σχολή Ιωάννου Ευθυμίου Τζαμτζή, καθηγητού Ρωμαϊκής Ιστορίας. Γκόλφο Ευσταθίου Μαγκίνη, καθηγητρία νεωτέρας και σύγχρονης φιλοσοφίας, επειδή του παρόντος πρόεδρος του Τμήματος Φιλοσοφίας, Corine Pelluchon, καθηγητρίαν στο Université Gustave Eiffel της Γαλλίας, αποδόγματος ομοθήμου του Τμήματος Φιλοσοφίας ή τους επιτήμους διδάκτορας ενέκρινε. Εγένετο εν Ιωαννίνης τη Δευτέρα του μηνός Ιουνίου, έτη 5ο και 20ο και δίσκυλιοστό, η πρίτανης Άννα Κωνσταντίνου Μπατιστάτου, ο κοσμήτορ Ιωάννης Ευθυμίου Τζαμτζής, η πρόεδρος του τμήματος Γκόλφο Ευσταθίου Μαγκίνη. Περιένεση της τιμωμένης με την Τίβαινο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από τον κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής καθηγητή κ. Ιωάννη Τζαμτζή και επίδοση των τίτλων από την πρίτανη καθηγήτρια κ. Άννα Μπατιστάτου.
Μπορείτε να περάσετε, παρακαλώ. Ομιλία της τιμωμένης με θέμα Ecology, Universalism and Democracy, The Case for a New Enlightenment. Please. I would like to thank the University of Ioannina and the rector, Professor Anna Battistatou, for awarding me this title of Doctor Honoris Causa. It's a great honor for me to receive this degree. I'm also very grateful to all the faculty members who welcomed me this week, in particular Professor Golfo Magin. I will present a paper or communication that draws on ideas developed in a book translated into Greek, Les Lumières à l'âge du vivant. As an introduction, how to defend enlightenment after Auschwitz and Hiroshima and the colonial crimes that lead to the suspicion that all universalism is imperialist, and why do we need to defend enlightenment in the current context, which highlights the ecological counterproductivity of our development model, the reversal of technological means into ends, and the return of nationalism. Although the Enlightenment project of individual and collective emancipation is under attack from all sides, from the right as well as from the left, it makes sense today more than ever. However, defending enlightenment requires overcoming its blind spots and questioning some of its anthropocentric and dualistic foundations. This is the meaning of the new enlightenment, which is not simply a way of applying the principles of the ancient heritage to a new context. My remarks are divided into 4 parts. 1. What distinguishes anti-enlightenment from the criticism coming from postmodernism, feminist and postcolonial studies, and why is it important to defend enlightenment today? 2. How do I intend to promote a non-hegemonistic rationalism? Why is the phenomenology of corporeality I have developed over the years a resource for a new enlightenment, and what are the political consequences of its lateral universalism? 3. What is new in the new enlightenment? Because the latter comes after the collapse of enlightenment, therefore it implies a genealogy of nihilism or an inquiry into the reasons why, which explain the inversion of progress into regression. I will establish my diagnosis while speaking of a double imputation of reason that goes back to the instrumental rationalism manifested in modernity, but also to a separation between nature and culture, which might be the vice of our civilization. And the new enlightenment implies a reconciliation between nature and civilization. And 4, the new enlightenment involves overcoming dominion, which is domination, which is always domination over others, over nature outside ourselves, and over our own nature. So it's radically ecological, but what does ecology mean in such a context, and what is its emancipatory force, and why does it assume a transformation of democracy? So my first point, and I will distinguish enlightenment, anti-enlightenment, and postmodernism. And before referring to the critiques addressed to enlightenment, we have to define enlightenment. And as Michel Foucault said, enlightenment refers less to a century or to a continent than to an attitude that is characterized by a critical relationship with our present. This reflexivity makes it possible to become aware of the challenges to be met in order to renew the link between theory and practice. The idea that the future is not fixed and that it depends on the way in which meaning is established by freeing oneself from false or outdated representations testifies to the importance of freedom of thought and autonomy. Thus, enlightenment is an unfinished and ongoing
ongoing process by which in every age and on several continents, some human beings try to affirm the value of freedom and to provide some guidelines for social changes while identifying the dangers and obstacles they are confronted with. Enlightenment has a positive content, but it is also defined by what it fights against. Though the Enlightenment ideal of both individual and collective emancipation explains why it is always associated with a project of society that bases social and political organization on autonomy of subject and not on a hierarchical and theocratic order. The importance of freedom of thought goes hand in hand with the recognition of the moral equality of a person, as well as with the project of establishing a society based on the equality in dignity. Therefore, autonomy and the democratic ideal are the two first pillars of the Enlightenment, and they go hand in hand with the conviction that humanity is one. This assertion is embodied in the philosophy of human rights, and it is the third pillar of the Enlightenment. Finally, enlightenment is not separable from the affirmation of the importance of reason, which helps us free ourselves from prejudices and superstition and formulate universalizable reference points or principles in order to build a society on what we have in common. So these four pillars are opposed point by point, especially today, by the anti-enlightenment, which defends a contrary project of society based on a hierarchical order founded on tradition and on an essentialism that justifies the subjugation of certain beings by others and even nourishes racist prejudices. The anti-enlightenment projects equality, restricts or reduces individuals to their ethnic or biological affiliation or even to their biotechnological equipment, as seen with transhumanism, which I consider as a contemporary manifestation of anti-enlightenment. Also, its defenders praise technology. The anti-enlightenment forces, which are currently very strong and which are currently leading several countries, conduct identity politics that are contrary to the pluralism that constitutes democracy. And their contempt for human rights feeds their nationalism and even their xenophobia. They also believe that particular communities are not compatible. And finally, they display contempt for reason that benefits conspiracy and populism. Therefore, enlightenment and anti-enlightenment are intellectual structures, and they are characterized by some traits we find in the diverse forms they take over time. But enlightenment is also criticized by the left, on the left, by the postmodernists. However, postmodernism is not anti-enlightenment. Indeed, feminists and post-colonial studies rightly accuse post-enlightenment of having been blind to differences and hegemonic. Their criticism aims to denounce the violence of past enlightenment, of enlightenment rationalism, but it does not lead to the rejection of its project of establishing an inclusive society. On the contrary, it's on behalf of the enlightenment ideals, freedom, equality, justice, that postmodernists denounce the false universalism of the past Enlightenment, a universalism that was a way of imposing a partial point of view by hiding itself behind supposedly general principles. Thus, the criticism of the postmodernists must be taken seriously if we want to fulfill the Enlightenment promises of equality and justice and build a more just society. However, it's not because past humanism is based on an arrogant humanism and an arrogant anthropocentrism, and it's not because the universalism of past Enlightenment is blind to differences that we must abandon any universalizable ideal.
If we throw all universalist ideals overboard, we will never be able to fight against global warming, against the scourges of economism, the drifts of technology, and the rise of nationalism. And we also need these reference points to build a common project. So the question is, and it's my second part, how is it possible to build a universalism which is not overbearing, hegemonic, and blind to differences? My answer is that the phenomenology of corporeality, which goes hand in hand with a lateral and contextual universalism, is a loquacious tool to achieve this goal. Let me explain you why. Phenomenology is a philosophical approach born at the beginning of the 20th century, thanks to Husserl. It's a method and an experience allowing to apprehend some phenomena, the phenomena, by avoiding two dead ends. First, objectivism, which consists in thinking that our souls, our representations, are the copy of reality, and on the other hand, subjectivism or relativism. For the phenomenologist, the real is always apprehended by a consciousness which aims at it and draws its contours in an unfinished way. In other words, we all have glasses which make us see the world in a certain way, and we believe that what we see is reality. The phenomenological approach consists of taking off one's glasses in order to understand that there are other perspectives and that reality is richer than our narrow point of view makes us believe. This is epoche. The second operation upon which the phenomenological approach rests consists in paying attention to the acts of consciousness, to the way in which the things or the beings appear to us, which reveals the meaning they have for us. Among these phenomena, some exceed my consciousness. For instance, I meet the other human being, but I cannot constitute him or her because he escapes my understanding and cannot be reduced to his or her appearance, nor enclosed in a concept. This is why Levinas speaks of the other face, to highlight the uniqueness of everybody. My failure to grasp the other or to reduce him or to constitute him testifies to his transcendence and teaches me that the relation I have with him is of ethical order. He assigns limits to my power. I'm not alone, and I'm responsible for him because his hunger and his vulnerability, but also the fact that I cannot control him, put me in question. Other phenomena which are at the core of our experience escape my will. Tiredness, aging, death, birth, food, enjoyment. So the phenomenological description of our existence considered in its corporeality and in its materiality, when we refer to the fact that we need water, food, and so forth, this description sheds light upon our human condition. And it actually provides universalizable guidelines to things that we have in common. For instance, when I eat and live somewhere, I always have an impact upon humans, but also animals. Human beings are not characterized solely by freedom, defined as the ability to make changes and to change them. Our corporality and the materiality of our existence make us dependent on others, on elements such as air, food, water, and so forth, and on ecosystems. And the subject that serves as a foundation for ethics and politics is a relational and embodied and dependent subject, and its freedom cannot be conceived as a tearing away from nature, as it was the case in the past Enlightenment. This taking into account of our carnal and terrestrial condition has normative consequences. The protection of the biosphere, which is a condition of our existence, and justice toward animals and other generations become new duties of the state, which are added to the duty classically attributed to politics, namely security and the reduction of inequalities.
The structures of existence, it's not values, it's structures of existence revealed by the phenomenological approach of the phenomenological description of our dwelling on the earth, are universalizable reference points which lead us to reconstruct ethics and politics on a rational and carnal subject. But of course, we have to apply these structures of existence, which give some reference points, some principles. We have to apply them by taking into account the cultural and geographical contexts. So, therefore, universalism and historicity or contextuality go hand in hand in this phenomenology of corporeality, which is also a phenomenology of our habitation of the earth. It welcomes the diversity of perspectives on the world. Indeed, phenomenology, as seen with Merleau-Ponty, insists on the way in which other cultures and other forms of life, namely, notably animals, shape the world. There is one world and a multiplicity of perspectives on it. This is the meaning of the New Enlightenment, and this is the meaning of the lateral universalism of which Merleau-Ponty spoke in a text in homage to Marcel Mauss and Claude Lévi-Strauss. In a nutshell, I propose to rethink the Enlightenment by introducing a contextual and lateral universalism, welcoming the diversity of life forms and cultures. This lateral universalism, which is neither overbearing nor hegemonic, will be based on our human condition, not on our human nature, thanks to the phenomenology of corporeality, which insists on the fact that we all live from natural and cultural things, water, food, work, and so forth, and are dependent on nature and other beings, be they human and other than human. This phenomenology also considers animals as sentient beings endowed with intentionality and with whom we share the same planet. That is to say that their existence set limits to our right to do whatever we please. Also, a large part of our identity are socially constructed. We are all mortal and begotten, dependent on ecosystems and elements. We breathe, eat, drink, we occupy space and cohabit with others, human and other than human. Moreover, when we are born, we are welcomed by a common world, which is older and larger than us, and it is like a transcendence in the immanence. This world, which welcomes us when we are born, is made of past, present, and future generations, but also of natural and cultural, technological heritage. So to live is to live from natural and cultural things, to live with the others, human and other than humans, past, present, and future, because we also have an impact upon future generations, and to live for. That is to say, to have as horizon this common world to preserve. And the awareness of our belonging to this common world is what I call transcendence. It's an experience of the transcendence, of the infinite, without God, if I could say. And it makes us feel the bond that unites us to other beings, and it enlarges our subjectivity. It gives birth, as in Spinoza or Ernest, to affects such as joy and gratitude, and knowledges or desire to take care of nature and other beings instead of exerting our power over them. And respect for nature and animals are not derived from norms and principles, but for they are connected with this transformation, with this enlargement of our subjectivity. In other words, it gives birth to our ecological consciousness, this deepening of our belonging to a common world. And this awareness is not only intellectually, the body, the fact that we think that we are born, mortal, begotten, is the key to this awareness. So ecology
ecology in this context is not reduced to the fight against climate change and the erosion of biodiversity. It's not reduced to its environmental dimension. It has an existential dimension linked to the way we experience our interdependence and understand our place in the bioethic community. So 3, why do I speak of a new enlightenment? To speak of a new enlightenment means that the pillars of the enlightenment, autonomy, democracy, universalism, and rationality make sense. But of course, it's necessary to reconfigure these notions. I will just give 1 or 2 examples. For instance, it's necessary to think our autonomy not only as self-determination, but in light of our vulnerability and our dependence upon nature and others. It also makes sense to enrich human rights and to ground them on a rational subject and not on an atomistic subject whose only limit is the right of his contemporary fellow citizen and of his contemporary fellow citizen. So the Enlightenment is also new, above all, because it comes after, as I said, after the collapse of Enlightenment. There is a break between the New Enlightenment and post-Enlightenment because of history. Auschwitz, Hiroshima, the colonial crimes, and the reversal of illimited means into ends make us doubt the possibility of a general progress by reason. The optimism of the heroes of the past Enlightenment is put into question by our destructiveness, and reason has been a weapon of destruction. Therefore, the New Enlightenment implies a self-critique of Enlightenment and an inquiry into the destructive dialectic of reason. We have reached a point in which could lead to ecological devastation and also to the betrayal of many of the Enlightenment ideals. But the question is, was the worm in the fruit, as Adorno and Horkheimer think, or do we have another diagnosis concerning this genealogy of nihilism? And for me, it's a second solution. I speak of a double amputation of reason. As Adorno and Horkheimer said, the founding fathers of this Frankfurt school, the true became confused with the useful. Whereas reason was still in Kant, in the post-Enlightenment, in Rousseau, the organ of the universal, reason lost its, in the 19th and 20th century, its universalizable dimension. It became a mean for the sake of the individual satisfaction. Reduced to its functionality and to efficiency, reason became an instrument of calculation. This instrumental rationalism led to the reification of human and living beings, which reached their peak in the 20th century with phenomena which are different but which all testify to this instrumental rationalism, notably bureaucratization, late capitalism, totalitarianism, and extractivism. However, there is a more original amputation of reason which comes from its separation from nature. This is my diagnosis. And this dualism between nature and civilization or culture characterizes the Western world, and it is the vice of our civilization. The oblivion of our carnal and mortal condition, the rejection of our vulnerability, and the fear of the other such rejection generates explain our violence, a violence which is exerted above all upon the beings associated with their bodily conditions, such as women and animals, or upon beings who embody a vulnerability we are afraid of, such as strangers. Getting out of this destructive dialectic which leads to collapse implies getting out of what I call the scheme of domination, and taking into account our corporeality and our earthly, carnal, begotten, and mortal conditions is the key to get reason out of the stranglehold of domination, which is, as I previously said, a threefold domination upon the others, upon nature,
and the ecosystems, and upon our own nature. And the repression of our own nature leads to this violence and predation. So our society is governed by the scheme of domination, which implies a predatory relationship with nature, the commodification of other beings and even of oneself, a constant competition and the obsession with mastery. A scheme is, for me, an organizing principle of a society. It's a set of conscious and unconscious representations that determine our social, economic, and political choices and impregnates a civilization. It's a matrix that organizes the modes of production, assigns a value to certain activities, and intrudes into people's minds, conditioning their behavior and colonizing their imaginary. In other words, the scheme of domination transforms everything, agriculture, breeding, politics, work, into a kind of war. I coined this notion of scheme in order to say that it does not suffice to denounce capitalism, because dominion is deeply uprooted in us, which explains why capitalism is still successful in spite of its counterproductivities. And the new enlightenment implies dethroning the scheme of domination. This requires undertaking a process of self-transformation that I described in Éthique de la considération. Consideration implies this enlargement of subjectivity I previously mentioned. When we become aware of ourselves as carnal, begotten, and vulnerable beings, we feel that we belong to a world which is older and larger than ourselves, and we also feel solidarity with other beings. So we stop having the obsession of mastering them or exerting our power over them. But the individual and even local level does not suffice. The emancipation from the scheme of domination demands a profound questioning of mental maps and social structures, which I call a civilizational epoche. This operation implies making an inventory and carefully looking at each activity in husbandry, agriculture, and so forth, in order to formulate what practices concretely have to be suppressed and or transformed, and what must be reinforced and preserved. Because the ecological constraints explain that our choices and the deadline to foster some relevant ecological policies are limited, we also have to collectively decide what renouncements are acceptable. To be sure, there is a gap, a discrepancy between theory and practice, as well as between the local and national or international level, because there are some alternatives to our model of development model, but at the local level. And everybody is aware of the possibility of the collapse and the necessity of orientation of our economy, but nothing changed, in practice. However, the growing number of people who care for animals and ecologies and feminism are the harbingers of the precursory signs of what I call the age of the living, the ecological age, l'âge du vivant. Let's see why ecology is a deep anthropological revolution. It will be the last point. Why is the New Enlightenment radically ecological, and what is the emancipatory force of ecology? What does it imply? A reorganization of democracy. So the New Enlightenment is ecological in the sense that ecology refers to the rationality, logos, of our habitation of the earth, oikos. It has an emancipatory force since it implies an understanding of the place of humans in nature and their being with the world and others. So it breaks with the nature-culture dualism and the practices that illustrate this view. Ecology involves recognizing one's dependence on others and ecosystem. One has also to accept one's finitude. Therefore, it supposes a relationship to the world that requires more humility.
It then uproots anthropocentrism and the idea that everything that exists is a mere means to our ends. Instead of having a predatory relationship with the environment to serve one's short-term interest, it reinscribes us in a longer time and in the common world. So ecology renews anthropology. Moreover, it leads to a change in the way we solve problems by fostering a systemic approach to economy, work, and so forth. Ecology, as I said, has an environmental, social, and existential dimension. Social because it's the point is to share the resources or the nourishment between us. Therefore, the ecological transition, is based on four inseparable pillars: the fight against climate change and the erosion of biodiversity, but also health, second pillar, social justice, and justice toward animals. This global approach implies ceasing to oppose the end of the world and the end of the month. It also requires a transversal treatment of the issues. So ecology goes hand in hand with the transformation of democracy. It's not only a question of politicizing ecology, but of ecologizing politics. Ecology changed from within the way we understand politics, not only because of the goal of the state, but also because of the method we use. We can no longer remain at the level of a vertical, decontextualized, and bureaucratic treatment of issues. A common project implies taking, as I said, an accurate inventory of the situations, of the problems, but also of the resources, which are different according to the territories. It's true when we speak of agriculture and energy. So the idea is to decentralize democracy to make it possible to express multiple perspectives in order to enable an accurate diagnosis of the situation to be made with a view to revealing the problems but also the resources. So to institute the common good also implies achieving an agreements in the midst of all disagreements between farmers and vegans, for instance, and this requires some cultural changes and the ability to deal with conflictuality, which is very important for democracy, but in a constructive way. So the ecological transition is a translation on the social and political level of the scheme of consideration which presupposes a deep reconciliation with our carnal, mortal, begotten condition and the acceptance of all limits. As a conclusion, the new enlightenment is the enlightenment in the ecological age, and the concern of a growing number of people for ecology considered as a way of being with the world and with others, including animals, and feminism are the harbingers of this deep anthropological revolution that could lead to important social and political change and is a matter of individual and collective emancipation. Remember that to name an era is a gesture that characterizes enlightenment, as Immanuel Kant said. The point is to indicate the dangers of the present, the challenges to be met, to be overcome, and to accompany the signs that testify to a moral and social progress. Also, there are a lot of opposing forces which are stronger. So these reflections open to the notion of hope. Why and how dare I to speak of hope in such a terrifying context? There are two words in French to speak of hope: espérance and espoir. Both are expectations that imply a relationship with future. But espoir is a personal expectation, the wish that one's personal desire is fulfilled, whereas espérance is a theological virtue. It's neither a psychological trait nor optimism. Like in the Bible, espérance is the ability to see in the chaos of the present the signs of something which is already there. Also, it's not visible
plausible nor certain. Esperance is the ability to be open to the unexpected, and this presupposes the awareness of the dangers and even the loss of one's illusions. On the contrary, optimism is a kind of denial that stems from our obsession with control and our desire for mastery. Therefore, esperance presupposes the experience of the negativity and the acceptance of one's fallibility and vulnerability. As a French writer said, Bernanos, hope is despair overcome. And paradoxically, our tragic situation, which obliges us to acknowledge that all solutions do not work, calls for esperance, because esperance is the capacity to see in the chaos of the present the precursory signs of something which could open the future. I will end with this image of hope found in Charles Péguy in the portal of the mystery of hope. He speaks of Espérance, hope, as a little girl who holds her two sisters, the two other theological virtues, faith he sees as a loyal wife, and charity, caritas, he sees as a mother. I quote the text. Faith is a loyal wife. Charity is a mother. Hope is a little girl, nothing at all. This little hope moves forward in between her two older sister, and one scarcely notices her. It's she, the little one, who carries them all, because faith sees only what is, but she sees what will be. Charity loves only what is, but she loves what will be. Faith sees what is in time and in eternity. Hope sees what will be in time and for eternity, in the future, so to speak, of eternity itself. Thank you very much. Ακολουθεί μουσικό πρόγραμμα με τις φοιτήτριες του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Σοφία Χατζοπούλου κανονάκι, Ευαγγελία Κατσιάνη βιολί, Ελένη Βράτη ούτη, Σοφία Κάκου κρουστά.